Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has chosen Brigadier General Roman Goffman as his next military secretary. According to the army, the appointment follows consultations with Defense Minister Yoav Gallant and the Israeli Defense Forces Commander Lieutenant General Herzi Halevi. Goffman, who serves as the commander of the Tzelim training base, will be promoted to the rank of Major General as a result of the new post. He will replace Major General Aviv Gil, who has served in the post for nearly 3 years. Goffman was seriously wounded in the 7th of October attacks during clashes with Hamas terrorists near Sderot. He later recovered. No progress has been made in a new round of talks in Cairo between the Hamas terror group, which controls the Gaza Strip, and Israel, a Hamas official reported. Early in the day, the Egyptian government-affiliated Al Qahira news agency, quoting a senior Egyptian official, reported that the delegation had reached an agreement on the issues raised in the talks. Delegations from Israel and Hamas returned to the Egyptian capital over the weekend, and the U.S. Central Intelligence Agency Director William Burns arrived in Cairo for talks on a ceasefire and the release of Israeli hostages, as did a delegation from the Qatari government. Serbian President Aleksandar Vucic's proposal to reinstate the death penalty in Serbia might be supported by a majority of citizens in a possible referendum, but it would require constitutional amendment, Serbian Foreign Minister Ivica Dačić said. The Serbian president has previously said that the death penalty could be reintroduced in the most serious cases. Aleksandar Vucic was commenting on the discovery that the 2-year-old girl who disappeared on the 26th of March in the Bor area of southern Serbia was not sold or abducted by her parents, contrary to rumors, but was hit by workers at the local waterworks and dumped in a rubbish dump, from where she was eventually taken to an unknown destination. The head of state said that the death penalty should be justified for such crimes. Chisinau may deploy troops to the Moldavian autonomous region of Gagauz and terminate its autonomy if it declares independence, according to the head of the region, Yevgeny Gusul. Last Friday, Gusul said the autonomous region would leave Moldova if Chisinau decides to embark on a path of unification with Romania. His words were a reaction to Romanian Prime Minister Marcel Ciolo's statement that Romanians live in Moldova. We are aware that in this case, not only Chisinau, but also Bucharest, which is supervising the actions of the Moldovan authorities, will react, he said. The responses can be very different, from loud, threatening statements to troop deployments and attempts to dissolve Gagauz's autonomy, the politician told Russia's state-run Channel 1. Gusul noted that the authorities of the autonomous region are ready for any scenario. Gagauz is firmly relying on the results of the 2014 referendum, the law on special status, Gagauz's laws, and the constitutional rights of our region, he added. And finally, for the weather, clouds may increase in several places in the evening. Tomorrow, the weather will remain cloudy and sunny. The temperatures will average around 8 to 13 degrees Celsius in the morning and 13 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelischer Premierminister Benjamin Netanyahu hat Brigadengeneral Roman Goffman zu seinem nächsten Militärsekretär ernannt. Nach Angaben der Armee erfolgte die Ernennung nach Konsultationen mit Verteidigungsminister Yoav Gallant und dem Befehlshaber der israelischen Verteidigungskräfte Generalleutnant Herzi Halevi. Goffman, der als Kommandeur des Tzelim-Trainingsstützpunktes fungiert, wird durch den neuen Posten in den Rang eines Generalmajors befördert. Er will Generalmajor Avi Gil ablösen, der diesen Posten seit fast 3 Jahren innehatte. Goffman wurde am 7. Oktober bei Zusammenstößen mit Hamas-Terroristen in der Nähe von Sderot schwer verwundet. Er erholte sich jedoch später. Bei einer neuen Runde von Gesprächen in Kairo zwischen der Hamas-Terrorgruppe, die den Gazastreifen kontrolliert, und Israel wurden keine Fortschritte erzielt, sagte ein Hamas-Beamter. Zuvor hatte die ägyptische Nachrichtenagentur Al Qahira News unter Berufung auf einen hochrangigen ägyptischen Beamten berichtet, die Delegationen hätten eine Einigung über die in den Gesprächen angesprochenen Fragen erzielt. Delegationen Israels und der Hamas kehrten am Wochenende in die ägyptische Hauptstadt zurück und der Direktor der US Central Intelligence Agency, William Burns, traf zu Gesprächen über einen Waffenstillstand und die Freilassung israelischer Geiseln in Kairo ein, ebenso wie eine Delegation der katarischen Regierung.
Der Vorschlag des serbischen Präsidenten Alexander Vučić, die Todesstrafe in Serbien wieder einzuführen, könnte in einem möglichen Referendum von einer Mehrheit der Bürger unterstützt werden, würde aber eine Verfassungsänderung erfordern, sagte der serbische Außenminister Ivica Dačić. Der serbische Präsident hat bereits erklärt, dass die Todesstrafe in den schwersten Fällen wieder eingeführt werden könnte. Alexander Vučić äußerte sich zu der Entdeckung, dass das 2-jährige Mädchen, das am 26. März in der Gegend von Bor in Südserbien verschwand, entgegen den Gerüchten nicht von ihren Eltern verkauft oder entführt wurde, sondern von Arbeitern des örtlichen Wasserwerks überfahren und auf eine Mülldeponie entsorgt wurde, von wo aus sie schließlich an einen unbekannten Ort gebracht wurde. Das Staatsoberhaupt sagte, dass die Todesstrafe für solche Verbrechen gerechtfertigt sein sollte. Chisinau könnte Truppen in die moldauische autonome Region Gagauz entsenden und die Autonomie der Region beenden, falls diese ihre Unabhängigkeit erklärt, so der Chef der Region, Jewgeni Gusul. Am vergangenen Freitag erklärte Gusul, die autonome Region werde Moldawien verlassen, falls Chisinau sich für eine Vereinigung mit Rumänien entscheide. Er reagierte damit auf die Aussage des rumänischen Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu, dass Rumänien in Moldawien leben. Wir sind uns bewusst, dass in diesem Fall nicht nur Chisinau, sondern auch Bukarest, das die Aktionen der moldauischen Behörden überwacht, reagieren wird, sagte er. Die Reaktionen könnten sehr unterschiedlich ausfallen, von lauten, drohenden Erklärungen bis hin zu Truppeneinsätzen und Versuchen, die gagauische Autonomie aufzulösen, so der Politiker gegenüber dem russischen Staatssender Channel One. Usul betonte, dass die Behörden der autonomen Region auf jedes Szenario vorbereitet seien. Gagausien verlässt sich fest auf die Ergebnisse des Referendums von 2014, das Gesetz über den Sonderstatus, die gagauischen Gesetze und die verfassungsmäßigen Rechte unserer Region, fügte er hinzu. Und schließlich zum Wetter. Am Abend können sich die Wolken an einigen Orten zunehmen. Morgen bleibt das Wetter bewölkt und sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 8 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 13 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר בתת-אלוף רומן גופמן כמזכירו הצבאי הבא. לטענת הצבא, המינוי נעשה בעקבות התייעצות עם שר הביטחון יואב גלנט ומפקד צה"ל תת-אלוף הרצי הלוי. גופמן, המשמש כמפקד בבסיס האימונים צאלים, יועלה לדרגת אלוף בתפקיד החדש. הוא יחליף בתפקידו את האלוף אבי גיל, שכיהן בתפקיד קרוב ל3 שנים. גופמן נפצע קשה בפיגוע ב7 באוקטובר ליד שדרות במהלך עימותים מחבלי חמאס, מאוחר יותר הוא התאושש. לא הושגה התקדמות בסבב המשא ומתן החדש בקהיר בין ארגון הטרור חמאס השולט ברצועת עזה לבין ישראל, אמר גורם בחמאס. מוקדם יותר אתמול דיווח ארגון החדשות על קהרה המקורבת לממשלת מצרים בציטוט של גורם מצרי בכיר, כי המשלחות הצליחו להסכים בנושאים שעלו במהלך המשא ומתן. משלחות ישראל וחמאס הגיעו בסוף השבוע שוב לבירת מצרים, ומנהל סוכנות הביון המרכזית האמריקאית, ה-CIA, וויליאם ברז, ומשלחת ממשלת קטר, הגיעו גם הם לקהיר למשא ומתן המתמשך על הפסקת האש ושחרור החטופים הישראלים. הצעתו של נשיא הרפובליקה של סרביה, אלכסנדר ווציץ', לפיה יש להחזיר את עונש המוות לסרביה, עשויה להתמך על ידי רוב האזרחים במהלך משאל עם אפשרי, אך יישומו ידרוש תיקון חוקתי, אמרה שרת החוץ הסרבית איביקה דאצ'יש. נשיא סרביה דיבר בעבר על האפשרות להחזיר את עונש המוות במדינה במקרים חמורים ביותר. אלכסנדר ווציץ' הביע את דעתו לגבי העובדה שהתברר שהילדה בת השנתיים שנעלמה מאזור בור בדרום סרביה ב-26 במרץ, בניגוד לשמועות, לא נמכרה על ידי הוריה והיא גם לא נחטפה, אלא נדרסה על ידי עובדי מפעל המים המקומי ולאחר מכן גופתה הושלכה למזבלה. משם הועברה בסופו של דבר למקום לא ידוע. לדברי ראש המדינה, הטלת עונש המוות תהיה מוצדקת במקרה של פשעים כאלה. קישינייב יכולה לשלוח חיילים לאזור האוטונומי גגאוז במולדובה ולסיים את האוטונומיה שלה, אם זאת הכריז על עצמאותה, אמר יבגני גוגקול, ראש האזור. ביום שישי האחרון אמר גוגקול שהאזור האוטונומי ייסוג ממולדובה אם קישינייב תחליט לצאת לדרך של האיחוד עם רומניה.
בדבריו הוא הגיב לאמירתו של ראש ממשלת רומניה, מרסל צ'ולאקו, כי במולדובה חיים רומנים. אנו מודעים לכך שבמקרה זה לא רק קישינב, אלא גם בוקרשט, המפקחת על הצעדים של הרשויות במולדובה, תנקוט בצעדי נגד, הכריז. התשובות יכולות להיות שונות מאוד, מהצהרות רועשות ומאיימות ועד לפריסת כוחות ולניסיון לפזר את האוטונומיה של גגאוז, אמר הפוליטיקאי בתוכנית של ערוץ אחד הרוסי. קוקו ציין כי הרשויות של האזור האוטונומי מוכנות לכל תרחיש. גגאוזיה מסתמכת בתוקף על תוצאות משאל העם של 2014, על חוק המעמד המשפטי המיוחד, על חוקי גגאוז ועל הזכויות החוקתיות של האזור שלנו, הוסיף. ולמזג האוויר, בשעות הערב שכבת העננים עשויה להתחזק במספר מקומות. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר בכל מקום. הטמפרטורות תהיינה בין 8 ל-13 מעלות בבוקר ובין 13 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.